get your first TKO victory in the Comment tu te UFC? sens après ton KO à l'UFC? Ton premier TKO à l'UFC. I'm feeling so good. C'est vraiment un grand honneur pour moi de pouvoir mettre mon premier KO in the UFC. Et voilà, c'est tout. There's an honor for me to there's an honor for me to have my first TKO in UFC, and I'm feeling good. And your second win now in the UFC, so how does that feel? Et c'est ta deuxième victoire à l'UFC. Comment tu sens ça? Comment tu sens? Bon, je vais dire. I'm good. I'm happy. Pourquoi? I'm happy d'avoir gagné mon deuxième combat. J'espère gagner les deux autres et re-signer avec l'UFC. He's happy to have won the second fight, and he can't wait to win other fight and resign other contract with the UFC. Did the fight go as planned? Est-ce que ça s'est passé comme prévu? Yeah. C'est une phrase. Ça s'est passé vraiment comme on le voulait. Et on est content. C'est le résultat d'un gros travail de mon équipe et moi. Et voilà, maintenant on savoure notre victoire. Well, the fight did go exactly like we planned. He's happy because that's the teamwork. Almost everything we planned in the gym. I mean, I was the coach, so I know what he's talking about. Like the left hand, we just work a lot with that left hand, and he just make that work. So I guess that goes as we was expecting. Sasaki seemed to not even be in that fight. You controlling the centre of the octagon. Do you think that was the main factor towards him? You just negating every single thing he brought to the fight? Dès que le combat a commencé, tu as pris le centre de la cage et tu as contrôlé tout le temps le centre de la cage. Est-ce que tu penses que c'était un élément, un facteur déterminant pour gagner ou pas le combat? Of course. Je devais rester au milieu du centre pour maintenir la pression constamment, pour pouvoir mieux me déplacer, mieux travailler et mieux défendre une éventuelle attaque aux jambes. Yeah, that was the plan. The plan was definitely to keep the center of the cage, the octagon, and then maintain the pressure of him till he will break, like he will try to get down and then get hurt. As I was saying before the fight, you fired one an Asian opponent. You think you're gonna fight another guy? Maintenant que tu es habitué aux Japonais, enfin aux Asiatiques, c'est ton deuxième Asiatique. Est-ce que tu penses que tu vas combattre un troisième Asiatique? Maybe. Que ce soit qu'on te donne qui que ce soit qu'on me donne, je le prendrai. Pas de souci. Maybe that will be an Asian guy, but anyway, no matter who they give me, I'm ready to take him. Dave Allen said earlier this week that the UFC is going to try real hard to bring an event to France next year in 2016. What would that mean to you if the UFC was able to pull that off? L'un des responsables de l'IMAF a dit ce matin que l'UFC allait faire tout pour amener une organisation, enfin un événement en 2016 en France. Qu'est-ce que ça signifie pour toi l'événement de l'UFC en France? It's the big honor for me. I'm happy. Si je pouvais y combattre, je serais content de pouvoir y combattre dans mon pays enfin. That will be an honor for him to fight in his own country, in France. Do you think the governments need to do more in France to, legislate and sanction mixed martial arts in France? Obviously the sport needs to be, legalised in France before the UFC get an event there. Is that something he hopes the government possibly do more work on? Est-ce que tu penses que le gouvernement devrait faire things the government have? I didn't get Do they need to legalise mixed martial arts in France? Does he think the government could possibly do a little bit more? Okay. Est-ce que tu penses
But it's the government who have to legalize, so I don't get the point. Yeah. Do you They think have to work more. that the governments need to work more to regulate the sport and sanction it? Ok. Ok. Quel est ton point de vue? Est-ce que tu penses que le gouvernement devrait travailler un peu plus pour légaliser le MMA en France? Oui, bien sûr. Je pense qu'il devrait travailler. Je pense qu'il devrait ouvrir un peu les portes au MMA en France. Et j'espère surtout que ça se fera bientôt. Yeah, I definitely think the government have to work more on that, and he's hope that that's going to happen soon. Et ça sera un honneur pour moi d'y contribuer. That will be an honor for him to contribute to that, to have an event in France. How do you plan on celebrating? Qu'est-ce que tu as prévu pour fêter cette victoire? Comment on dit restaurant déjà en anglais? Restaurant. Big restaurant, big sandwich, big Coca-Cola. C'est tout. What else? What else? Thank you. Thank you.